Dear students, so in this lecture video we are going to discuss a problem on closed coil helical spring. So this is the problem statement. A closed coil helical spring is made of 12 mm diameter steel wire wound on a 120 mm diameter mantle. So if there are 10 active coils, what is the spring constant? Take capital G, that is modulus of rigidity value is given as 82 giganewton per meter square. How much amount of force must be applied to the spring to compress it by 40 millimeter? So என்னென்ன டேட்டா எல்லாம் அதில் வந்து கேதர் பண்ணலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஒரு மேண்ட்ரலுக்கு மேலே ஒரு க்ளோஸ் காயில் ஹெலிக்கல் ஸ்ப்ரிங் ஆஃப் வயர் diameter 12 millimeter. So this is the small d value 12 millimeter wound on a 120 mm diameter mantle. So this value is given for determining the value for the mean diameter of the spring. So அதை எப்படி calculate பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். 10 number of active coils are there, so small n value is 10. Rigidity modulus value is given, and in the second subdivision of the problem it is asked to find out the amount of force must be applied to the spring to compress it by 40 millimeter. So 40 mm compress ஆகணும், 40 mm displacement நடக்கணும் அந்த ஸ்ப்ரிங்ல அப்படின்னா how much amount of force must be applied அப்படிங்கிறத calculate பண்ணணும். So these are all the given data. Closed coil helical spring, small d value is given, diameter of the mantle is given, but it is not the value for mean diameter. So mean diameter calculate பண்றது எப்படின்னு பார்க்கலாம். Number of active coils n is equal to 10 and all the values are converted into SI unit meter. So அதனால modulus of rigidity value Newton per meter square convert பண்ணி வச்சிருக்கோம். Deflection del value is given as 40 millimeter, so which is equal to 0.04 meter. So என்னெல்லாம் find out பண்ணணும்னா, first thing is spring constant, which is nothing but the stiffness of the spring, and amount of force to be applied for 40 millimeter deflection. So these two things are to be found out. So இதுதான் given mandrel setup னு வச்சுக்கோங்க. So இதுக்கு மேல springs, given spring is wound. So just இது வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக போட்டிருக்கு. 10 coils இருக்கிறதா ப்ராப்ளம்னு சொல்லியிருந்தது. ஜஸ்ட் ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இது கொடுக்கறதுனால 1 2 3 4 5 coils மட்டும் இருக்க மாதிரி காமிச்சிருக்கோம். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி அரேஞ்ச்மெண்ட்ல மேண்ட்ரலுக்கு மேலே உங்களோட ஸ்ப்ரிங் வந்து வவுண்ட் பண்ணிருக்கு. ஓகே, ஸோ மீன் டயமீட்டர் அப்படின்னா உனக்கு தெரியும். ஸோ ரெண்டு சைட்லையும் கரெக்டாக வயரோட சென்டர் பாயிண்ட்டுக்கு இடையில உள்ள டிஸ்டன்ஸ் கரெக்டாக. ஸோ டயமீட்டர் ஆஃப் தி மேண்ட்ரல் என்னன்னு பார்த்துக்கலாம். ஒவ்வொரு டர்ன், ஒவ்வொரு காயிலோட டயமீட்டர் இஸ் ஸ்மால் டி. ஸோ அந்த டயக்ராம்ல காமிச்சிருக்கு. சிமிலர்லி மீன் டயமீட்டர் ஆஃப் தி ஸ்ப்ரிங். ஸோ எந்த ரெண்டு பொசிஷனுக்கு இடையில உள்ள டயமீட்டர் மீன் டயமீட்டர் அப்படிங்கிறதையும் காமிச்சிருக்கு. ஸோ இந்த மீன் டயமீட்டர் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா we can do the performance analysis on the given closed coil helical spring. So அதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். So mean diameter can be calculated using this relationship, that is central உள்ள diameter of the mandrel கூட left hand sideல அந்த காயிலோட radius, right hand sideலயும் காயிலோட radius. ஏன்னா diameter value தெரியும், diameter of each coil தெரியும். So இது ரெண்டையும் மூணு டேர்ம்ஸையும் ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா we can calculate the value of mean diameter of the spring. So capital D value as diameter of the mantle 120 mm. So coil ரெண்டு சைட்லையும் coilோட radius கூட்டினீங்க அப்படின்னா 6 plus 6 132 millimeter அப்படிங்கிறது mean diameter of the spring ஆகும், which is 0.132 meter. So then நமக்கு ஃபார்முலால தேவைப்படுறது mean radius. ஸோ அதனால diameter by 2 போட்டீங்கன்னா 0.066 millimeter கிடைக்கும். So now we know the formula for deflection of closed coil helical spring under the axial load as 64 W capital R cube N divided by G e power 4. So the deflection value as given as 0.04 meter. The one and only unknown thing in this expression is the axial load. So to produce
0.04 meter, that is 40 millimeter of deflection, how much amount of axial force is to be applied on the closed coil helical spring அப்படிங்கறத so இந்த ஈக்குவேஷன்ல உள்ள known things resolve பண்ற மூலமா நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும். Result will be 369.6469 Newton. Okay. So அடுத்த subdivision பார்த்தீங்க அப்படின்னா spring constant. We know the formula for spring constant 2, which is nothing but load per deflection. So load value calculate பண்ணோம், deflection 0.04 meter. So the result is 9241.1725 Newton per meter. So in terms of Newton per mm ல சொல்லணும் அப்படின்னா 9.2412 Newton per mm. So அவ்வளவுதான்.